పెట్రోల్ రేటు బాగా పెరిగినాయిరా. పెట్రోల్ ఎంత పెరుగుతుందిరా? మనం కొట్టించేది మాత్రం 200 కదా. ఈ బైక్ మాత్రం హలో ఆదాబ్ నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ అబ్సల్యూట్లీ గ్రేట్. సో నేను లాస్ట్ బ్లాగ్లో చెప్పినా కదా, ఈ బైక్ ప్రాబ్లం ఉంది, రిపేర్ చేయాలి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే, రెడీ చేయాలని. సో అంతా రెడీ అయింది. ఇప్పుడు బిల్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 6,000 అయ్యింది. Yamaha is turning out to be a expensive bike, man. మైలేజ్ అంతా బాగా ఇస్తుంది కానీ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సర్వీస్ పిడిపడుద్ది మీకు. అంటే నాకే కాదు 5,000 అయింది. మా యూజువల్లీ ఎవరెవరు Yamaha పెట్టండ్రు అందరూ ఈ ప్రాబ్లం చెప్పిండ్రు నాకు. ఏంట్రా ట్రాఫిక్ ఎంత ఉంది ఈరోజు, నేను వెళ్ళినట్టే ఈరోజు. బట్ వీ హ్యావ్ అవర్ వేస్ టు ఎస్కేప్. విల్ గో లాక్ చేద్దాం మనం వచ్చిన చూస్తే ట్రాఫిక్ ఎంత ఉందో. పెట్రోల్ రేటు బాగా పెరిగినాయిరా. పెట్రోల్ ఎంత పెరుగుతుందిరా? మనం కొట్టించేది మాత్రం 200 కదా. ఈ బైక్ మాత్రమే. అలాంటి జీటీ తెచ్చినా అనుకో 500 తక్కువ లేదు. బా ఎట తిప్పిండి చూడండి వాడు. సో బైక్ ఇంటికి వచ్చి 2 days అవుతుంది. బ్లాగ్ చేసేకి బాగా పెద్దగా, తర్వాత చూసుకుందాంలే అని. సో ఈరోజు ఫ్రీ దొరికింది, అందుకే బ్లాగ్ చేస్తుండా. యాక్చువల్లీ వాళ్ళే తీసుకొచ్చి ఇచ్చిండ్రు ఇంటికి బైక్, బట్ దానికి కూడా ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ పడతాయి. సో అందుకే నేను వెళ్ళలేదు ఈసారి సర్వీస్కి ఇచ్చి వచ్చేకి. వాళ్ళే తీసుకొచ్చి ఇచ్చిండ్రు ఇంటికి. సో ఏమేమి చేంజ్ చేసిండ్రో బ్రేక్ డౌన్ చెప్తా చూడండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేసిండ్రు, మళ్ళీ దానికి అడిటివ్ ఒకటి యాడ్ చేసిండ్రు ఇంజిన్ ఆయిల్కి. దాని తర్వాత బ్యాటరీ చేంజ్ అయింది అండ్ ఫ్రంట్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ చేంజ్ అయినాయి. సో అంతే, ఇంకా క్లీనింగ్ అంతా ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ అంతా చేరి అప్రాక్సిమేట్లీ 6,000 అయింది బిల్ వచ్చి. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ లాట్ ఫర్ దిస్ బైక్. ఐ ఫీల్ 6,000 బిల్ అవ్వడం ఎక్కువే R15కి. దట్స్ అ లాట్ ఫర్ R15. Let's stretch it down for a while. Enjoy the drive. Enjoy the ride. బైక్ ఏం మాత్రం తగ్గనంటుంది. ప్రస్తుతానికి అయితే స్టాక్లో ఉంది, అందుకే. సో బిల్ చూపిస్తా చూడండి. సో చూడొచ్చు, స్పేర్ అమౌంట్ వచ్చి 3,253 అయింది. అండ్ సర్వీస్ అమౌంట్ ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ వాళ్ళు సర్వీస్ చేసినందుకు 2,500 అప్రాక్స్ అయింది. సో టోటల్ వచ్చేసి 6,000 ఆల్మోస్ట్ అయింది. అదే 5,700 అయింది. ఇంకా 6,000 లెక్కేసుకోండి. R15 అని తీసుకుంటాం. మెయింటెనెన్స్ వచ్చాక దోల తీరిపోతుంది. బట్ మెయిన్ ప్రాబ్లం R15లలో ఏంటంటే బ్యాటరీ ప్రాబ్లమే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఫేస్ చేస్తుండేది. వితిన్ 1.5 year 2 yearsకే బ్యాటరీ డౌన్ అయిపోతుంది. నేను తీసుకొని కూడా ఆల్మోస్ట్ 2 years అవుతుంది ఇప్పటికి. అండ్ అప్పటికే చూడండి బ్యాటరీ డౌన్ అయింది, కొత్త బ్యాటరీ కూడా వేపియాల్సి వచ్చింది. వారంటీ క్లెయిమ్ అవ్వలేదు. వారంటీ వచ్చేసి ఓన్లీ 1 year ఇచ్చేది వాళ్ళు.
నాది ఆల్మోస్ట్ 2 years అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా వారంటీ క్లెయిమ్ అవ్వలేదు. సో బ్యాటరీ అంతా మార్పించి ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీకి వారంటీ ఇచ్చిండ్రు. మోస్ట్లీ 3 years అనుకుంటా వారంటీ బ్యాటరీకి. సో టాటా బ్యాటరీనే వేసిండ్రు. దట్స్ అ వెరీ గుడ్ కంపెనీ. సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ వర్త్ ఫర్ ద బ్యాటరీ అండ్ నాట్ ఫర్ ద సర్వీస్. ఐ ఫీల్ పెద్దగా మార్పులు ఏం అవ్వలేదు. బట్ R15 డైలీ యూస్కి అయితే మస్తు పెట్రోల్ మైలేజ్ అంతా మస్తు ఇస్తుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇట్స్ సర్వీస్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్. సర్వీస్ అయితే ఇలా ఉంటుంది R15ది. పర్లేదు, ఈసారి బాగానే చేసి ఇచ్చిండ్రు. ఎందుకంటే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి కొంచెం బాగా చేసి ఇచ్చిండ్రు. బట్ బ్రేక్ బైట్స్ కొత్త చేసిండ్రు కాబట్టి అంత తెలుస్తలే నాకు. సో మోస్ట్లీ వెళ్తూ అదే సెట్ అవుద్ది నా ప్రకారంగా. అండ్ యా, ఈ బైక్ మోడిఫికేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటుంటా. బట్ టైం లేదు. ప్లాన్స్ అయితే ఉంటాయి మోడిఫై చేద్దామని. బట్ ఐ డోంట్ నో వెన్ ఐ విల్ డూ ఇట్, బట్ ఐ విల్ డూ ఇట్. సో గెస్ చేయండి ఎలా చేపిస్తా అనుకుంటుంటారో మీరు. మోస్ట్లీ ర్యాపింగ్, కలరింగ్ ఏం చేంజ్ అయిపోయిను. ఉండే దాంట్లోనే ఏదో ఒక డిఫరెంట్గా చేపిస్తా కలర్లో. బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెస్ అప్ విత్ ద కలర్స్. ఐ జస్ట్ వాంట్ ఇట్ టు బి క్లీన్ అండ్ గుడ్ లుకింగ్ బైక్. సో పెద్దగా మళ్ళీ అది ఇది చేపిద్దామని చెప్పి ఇక ర్యాప్ చేయించి అది ఇది చేయించిన తర్వాత బండి జాతర అయిపోద్ది. ఎందుకు అవన్నీ చెప్పండి, అవసరమా మనకి? సో లెట్స్ కీప్ ఇట్ సింపుల్ అండ్ వర్త్ ఇట్. నా బైక్ చూసినప్పుడు ఎవరైనా సో దిస్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ బైక్ అండ్ నన్ను గుర్తుపట్టేలా ఉండేలా చేపిస్తా బైక్ మోస్ట్లీ. సో యా, ఎనీ సజెషన్స్ ఉంటే కూడా ఇవ్వండి ఏమేమి చేంజ్ చేపిద్దామని. ఎగ్జాస్ట్ అయితే వేపిస్తా ఫుల్ సిస్టము. అండ్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఒకటి చేంజ్ చేయాలి. స్టాక్గా ఎయిర్ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేసిండ్రు, పోయిందంట ఎయిర్ ఫిల్టరు. సో కొత్త ఎయిర్ ఫిల్టర్ వేసిండ్రు. పర్ఫార్మెన్స్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ కూడా వేపిస్తా ఎగ్జాస్ట్ వేయించిన తర్వాత. సో ఐ చేంజ్ దిస్ బైక్ టు అ బీస్ట్ ఫర్ షూర్. పెట్టుకోండి, నాది స్టాక్లోనే 155 వెళ్తుంది. మోడిఫై చేపిస్తే ఇంకెంత వెళ్తుందో. సో లెట్స్ సీ, కీప్ గెస్సింగ్ వాట్ అండ్ ఆల్ విల్ బి డన్ ఇన్ దిస్ బైక్. సో యా, బైక్ తీసుకుని కూడా ఆల్మోస్ట్ 2 years అవుతుంది కదా. ఓనర్షిప్ రివ్యూ కూడా చేస్తాయి బైక్ది. నేను ఆల్మోస్ట్ 7,800 kilometers అంటే 8,000 kilometers దాకా తోలినా బైక్ని 2 yearsలో. అంటే 3 బైక్స్ ఉంటాయి కదా, 3 బైక్స్ స్ప్లిట్ చేసుకొని తోలినా నేను. అన్నీ ఆల్మోస్ట్ అలానే 5,000, 8,000 ఒకటి, 11,000 ఒకటి తిరిగి ఉంటాయి. సో యా, ఇప్పుడు R15 లైట్స్ అంత ఎక్కువ చూడండి విజిబిలిటీ. బట్ దీనికి పర్లే, అట్లీస్ట్ ఆ జీటీలో అంత కూడా లేదు. ఐ కెన్ ఫీల్ దిస్ బైక్ టూ గుడ్. యూజువల్లీ స్పోర్ట్స్ బైక్స్ అగ్రెసివ్ పోస్చరు, మనం వెళ్తుంటే ఆ ఫీలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అనుకోండి. ఈ బైకే ఈ రేంజ్లో తోలుతుంటా. అదే కానీ స్పోర్ట్స్ బైక్ ఎక్కువ సీసీ ఉనింది అనుకున్న చేతిలో, ఇట్ వుడ్ బి క్రేజీ ఎనఫ్. స్పీడ్ క్యామ్ ఉంది, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇట్ రైడ్ బై స్పీడ్. సైడ్ ఇవ్వండి భయ్యా, వెళ్ళిపోతా. దట్స్ కూల్. డోంట్ డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్. I hope you enjoyed the vlog and కొంచెం స్పీడింగ్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ డోంట్ ట్రై టు రెప్లికేట్ ఇట్. నేను వచ్చేదే ఛాయ్ రైడ్కి ఎక్కువ, లేదంటే ఎక్కువ రావద్దు కాదు. ఛాయ్ అనేది ఒకటి ఉండదు అనుకోండి, డెస్టినేషన్ ఎంత దూరం అని చూడడం, ఎంత దూరమైనా వెళ్ళి ఛాయ్ తాగేసి రావడమే. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ద వ్లాగ్.
సో ఈరోజు వచ్చేసి మన R15లో అడ్రినల్ ఉండే. ఐ గెస్ యూ ఎంజాయ్ ది బ్లాగ్. R15 ఫ్యాన్స్ అందరూ కామెంట్ చేయండి, హౌ వెల్ డూ యూ లైక్ మై బ్లాగ్స్. So yeah, that's it for today. If you like the video, do like, share and subscribe to my YouTube channel. And yeah, next వచ్చే vlogs కానీ crazy ఉంటాయి. Do subscribe.